Question number 7. Read the text below and fill in the gaps using suitable words to make it a meaningful text. Water is a vital element that makes our environment. It is also called life, but nowadays all types of water cannot be called life because it is not always safe or pure. So today we can say, or we should say that pure water is life. এবার আপনি একবার বলেন। Water is a vital element that makes our environment. It is also called life. But nowadays, all types of water cannot be called life because it is not always safe. So today we can say that pure water is life. Good. Question number 8. Match the pairs of sentences from columns A and B to make 5 complete sentences. Column B has one more option than required. এখানে নাই, এখানে মানে সমান সমান আছে, সমস্যা নেই। সো কি হবে একটু চেষ্টা করেন। Our freedom fighters are the bravest sons of the soil. They fought for the sake of our liberation. Many of them died fighting bravely. আবার বলেন, ফার্স্ট কি বলছেন? Our freedom fighters are the bravest son of the soil. Sons of the soil. Then they fought for the sake of our liberation. আমাদের স্বাধীনতার জন্য, sake of our liberation. Then many of them died fighting bravely. Then they did not think of their own interest. So we respect them wholeheartedly. Good. So এটা নিয়ে সমস্যার কথা না, এটা পারার কথা, খুব সহজ ছিল। আবার একবার দেখেন, freedom fighters are the bravest sons of the soil. They fought for the sake of our liberation. Many of them died fighting bravely. এত শব্দ কেন? They did not think of their own interest, so we respect them wholeheartedly. So, পারবেন? Yes, sir. Good. তাহলে দেখেন question number 9. Read the text below and fill in the gaps with the root words in the brackets, adding suffix, prefix, or both. There was a poor farmer in a village. He had a wonderful goose. She laid a golden egg every day. The farmer sold the eggs in the market and maintained his family well, but he became greedy. He wanted to get all the eggs at a time. He wanted to become rich nightly. Now, কি দেওয়া যায়? D number কি দেওয়া যায় বলেন তো? Overnight দেওয়া যায়। She laid a golden egg. হ্যাঁ, এখানে কি সমস্যা? স্যার কোনটা বলেন স্যার? বি নাম্বার না? D. ও আচ্ছা। He wanted He to wanted to become rich overnight. He could not control his temptation. Temptation মানে লোভ, তাই না? জি। He could not control his temptation and cut the belly of the goose with a knife. Unfortunately, he found no eggs inside it. Then his sadness knew no bounds. Then he became repentant for his foolishness. He realized that excessive greed leads to destruction. So আপনি একবার বলেন, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। There was a poor farmer in a village. He had a wonderful goose. He laid a golden egg every day. The farmer sold the eggs in the market and maintained his family well. But he became greedy. He wanted to get all the eggs at a time. He wanted to become rich overnight. He could not control his temptation and cut the belly of the goose with the knife.
Unfortunately, he found no eggs inside it. His sadness knew no bounds. He, he became repentant for his foolishness. He realized that excessive greed leads to destruction. Destruction. So question number 10, fill in the gaps in the following text with appropriate articles a, and or the, put across where no article is needed. Early rising is good for health, good for all. So এখানে early rising is good for all, এখানে কোনো article দরকার নাই, হ্যাঁ এখানে a and the ছিল। Yes. Early rising is good for all, একটা good এরকমের হয় না, তাই না, adjective. So early rising is good for all, then it is a very good habit, এখানে দিতে পারেন it is a very good habit, adverb article বসে, For the, okay। for the For people, এখানে দা দিতে পারেন for the people who want to shine in life, d নাম্বারে ক্রস, এখানে আর্টিকেল দরকার নেই। ই নাম্বার দিতে পারেন an early riser gets much time for, এখানে কি দেওয়া যেতে পারে f নাম্বার, এখানে দা দিতে পারেন for the days or অথবা for a days or, দা দিলেই বেটার হয়, হ্যাঁ এ দিলেও হয়। জি নাম্বার, the student who rises early gets huge time for his, এখানে ক্লোজ দেন, for his or her study, such, এখানে কি দিতে পারেন এ দিতে পারেন, such a student never lags behind, এমন শিক্ষার্থীরা কখনোই পিছিয়ে থাকে না। সো সুতরাং we should form, এখানে কি দিবেন the, we should form the habit of rising early in the morning। আবার দেখেন early rising is good for all, it is a very good habit for the people who want to shine in life, an early riser gets much time for a day's or অথবা for the day's or, the student who rises early gets his time for his or her study, such a student never lags behind, so we should form the habit of rising early in the morning। Try, চেষ্টা করেন। early rising is good for all. It is a very good habit for the people who want to shine in life. The early risers get much time for the day's work. A student can a student who rises early gets huge time for his study, for, his or her study. Such uh, such students never lags behind. So we should form such a a habit. student, Such a uh, student never lags behind. So we should form the habit of rising early in the morning. then question number 11, change the following sentences as directed in the brackets। Rana is a regular student, make it negative, তাহলে কি লিখবেন, Rana is not an irregular student, তাই তো, রেগুলারের বিপরীত শব্দ কি, irregular। Sir, irregular. Then he is a very hardworking boy, make it interrogative। So এটা জাস্ট এখানে auxiliary verb দেয়া আছে, তাই লিখবেন যে isn't he a very hardworking boy, question mark। Then he never comes to the class late, সে কখনোই ক্লাসে দেরি করে আসে না, affirmative, তাহলে সে সবসময় ঠিক সময় আসে, so he always comes to class in time, ঠিক আছে, he always comes to class in time। Then he makes good results in all exams, সে সব পরীক্ষায় ভালো করে, এটাকে ইন্টিগ্রেটিভ করবেন, যেখানে makes আছে সো ডাজ দ্বারা শুরু করবেন, নট নাই তাই নট দিবেন, doesn't he make good results in all exams, question mark। Then for this teachers love him very much, passive, so for this tense এভাবে আছে এভাবে রেখে দিবেন, পরের অংশটাকে জাস্ট চেঞ্জ করবেন। So for this লিখবেন, তারপর লিখবেন he is loved very much by his teacher, বুঝছেন, Yes, sir. সো বলেন। Rana is a regular student. Rana is not a irregular student. হয়নি, He is, sir, এ ইরেগুলার হয় না, এন ইরেগুলার, আমি এটাই বলেছি। oh, আচ্ছা।
He is a very hardworking boy. Isn't he a very hardworking boy? He never comes to the last class late. He always comes to the class early. In time He লিখবেন। makes good results in time. He makes good results in all exams. Doesn't he make good results in all exams? For this, teachers love him so much, very much. Uh, for this, he is loved by the teacher Very very much much. agreed. Okay, so B number আর D number এ question mark দেবেন। The narration. My friend said to me, "Why did you not attend my birthday party? I was in Dhaka at that time," said I. "I missed you so much," said he. "Take this gift, please," said I. "How nice it is," he said. ছোট ছোট সেন্টেন্স বাস অনেকগুলো সেন্টেন্স। ঠিক আছে, সেটার অ্যান্সার কি হবে? My friend told me, my friend asked me হয় why I did not I had attend his not. birthday. Did you আছে, so Huh? the past indefinite থাকলে past perfect, so হয় Yeah. I I, had not attended his birthday party. okay. I had not attended his birthday party. I was I replied that I replied that I was in Dhaka at that এখানে time. I was, দেখেন I was যেহেতু আছে past indefinite তাহলে past perfect হবে। I had been in Dhaka. Oh, I replied I had been in Dhaka at that I time. replied I had not. I replied that Sir, ওইটাই তো বললাম। I replied that I had been in in Dhaka Dhaka at that time. at that time. Then he told me that He missed me he so missed much. কেন এখানে He দেখেন had past indefinite he আছে, had so he had missed। he had missed me so much. তারপর I requested him I requested him to take that gift. So this sir কি বলবো this gift হ্যাঁ ঠিক আছে that that gift. Um, he exclaimed he with joy। replied he exclaimed with joy that it was very nice. Good, আরেকবার বলেন। My friend asked me had not why I hadn't why I had not attend his birthday party. I Attended replied that huh, attended his birthday party. I replied that I had been in Dhaka at that time. Uh, he replied that he told me that had missed me so much. I requested him to take that gift. He exclaimed with joy that it was a very nice gift. then 11 number 15 years ago, এখানে 15 এর f বরাবর দিবেন আর ইয়ার আর 15 এর মাঝখানে একটা হাইফেন দিবেন। ওকে, 15 ইয়ার্স। ওকে, Okay, sir. 15 year old শামিমাস এখানে এস এর আগে অ্যাপোস্ট্রোফিস দিবেন। ড্রিমস ওয়্যার নিপড ইন দ্য বুট, এরপরে ফুল স্টপ দিবেন। দেন হারের এজ বড় হতে দেবেন হার ফাদার ওয়ান্টেড টু ম্যারি হার অফ এগেইনস্ট হি উইল, তার বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেখানে ফুল স্টপ। তারপর ম্যারিং এর এম বড় হতে দেবেন, ম্যারিং অফ আ গার্ল আন্ডার 18 ইজ এগেইনস্ট দ্য ল ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশে পরে ফুল স্টপ আর বাংলাদেশের বি বড় হতে। বুঝছেন? Ji sir. জয় Ji sir. আপনি কই যান বুঝলাম না, আপনাকে তো খুঁজেই পাই না। এখানেই তো
লাইভে ক্লাস করবেন, নেক্সট দিন থেকে আপনি ভিডিওতে ক্লাস করবেন। সো বলেন 13 নাম্বার বলেন। 15-year-old, the 15 Change. এর F বড় হাতের, 15-year-old শামিমার S বড় হাতে, এরপর apostrophe S, তারপর শামিমা's dreams were nipped in the bud of her nipped in the bud, full stop. তারপর হচ্ছে her এর H বড় হাতের, her father wanted to marry her off against her will, full stop. Marrying of a girl under 18 is against the law in Bangladesh. Bangladesh should be. সো তাহলে আজকে কি কি পড়ছে মনে আছে? জি স্যার। 1 থেকে 13 পর্যন্ত। এবার হলো 14, 15, 16 তিনটা রাইটিং পার্ট। এখানে 14 নাম্বার দেওয়া আছে, সাপোজ ইওর পরাগ, your friend Pasha wants to know about the importance of physical exercise. Now write a dialogue between you and your friend about the importance of physical exercise. 15 number question হলো, suppose you are Limon অথবা Lima and your friend is Nahid অথবা Nahida. Your friend is interested to know about your preparation for the JSC exam. Now write an email to your friend telling him or her about your preparation for the JSC examination. The email can be sent to nahid@gmail.com. In your email, you should write a subject line, use proper salutation or greetings, give a clear description of your JSC exam preparation, write the closing remark, and your name, your address, and your mobile number. Released by pressing key at the end or the play. Then question number 16. Write a paragraph of on 50 words on a winter morning. Your writing should address the following questions. How is a winter morning? How are the things around? How do people feel in a winter morning? What special foods do people eat? What happens to the poor people? So অবশ্যই অ্যানসারের মধ্যে এই কোশ্চেনগুলো থাকবে। সেটা নরমাল আপনি যে প্যারাগ্রাফ পড়েন তার মধ্যে কোশ্চেনগুলো চলে আসে। তাহলে আজকে যা যা পড়লেন সবটুকু বুঝতে পারছেন? কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। সো এই যে 1 থেকে 16 পর্যন্ত এইচডব্লিউ করবেন। ওকে স্যার। আর শনিবার কি এক্সাম দিবেন? স্যার শনিবার, রবিবার? যে স্যার রবিবার, হ্যাঁ স্যার রবিবার দিন। তাহলে এই লাস্ট ক্লাসে, আজকের ক্লাসে যা পড়ালাম এর উপর এক্সাম। ওকে স্যার। সো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য, ক্লাস করার জন্য। ঠিক আছে? আর কোনো সমস্যা আছে? নো স্যার।